we are going to see the relationship between glass transition temperature and molecular weight. So here is a graph which is drawn taking Tg along the y-axis and molecular weight along the x-axis. So glass transition temperature of a polymer is influenced by the molecular weight. So as the molecular weight changes, the glass transition temperature also changes. But we can see that as the molecular weight reaches nearly 20,000, when it reaches 20,000, then after that the Tg is almost independent of this molecular weight. അപ്പം glass transition temperature molecular weight ആയിട്ട് വേരിയേഷൻ ഉണ്ട്, പക്ഷെ 20,000 വരെ അതിൻ്റെ വേരിയേഷൻ കാണിക്കുകയുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വലിയ എഫക്റ്റ് ടി ജിയിൽ കാണുന്നില്ല. രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ആക്ച്വലി വിച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഗ്ലാസ് ട്രാൻസിഷൻ ആൻഡ് the number average molecular weight. First equation is Tg is equal to, this is the first equation, Tg is equal to Tg infinity minus K by Mn, where Tg is the glass transition temperature and Tg infinity is the glass transition temperature at infinite molecular weight, and K and A, they are the constants. Here this is the second equation, and according to second equation, the relationship is given as 1 by Tg is equal to 1 by Tg infinity plus A by Mn, where Mn is the number average molecular weight. A here is constant, arbitrary constant. Now we will see how the molecular weight is affecting the Tg values. We know that the polymer chains, they consist of a large number of monomeric units, and if we consider a polymeric sample, it will contain large number of polymeric chains with large number of several kinds of polymeric segments, and each segment is made up of a large number of monomeric units. This mobility of the chain segments influence the glass transition temperature. These segments which are away from the polymeric chain, it can be thought to be connected to the two ends. For example, if this is considered here, this is considered to be connected. So the intermediate segments, they have no freedom of motion. ഇത് കണക്ട് ചെയ്ത് പോകും. അപ്പം അതിനിപ്പോൾ എൻഡില്ല. പക്ഷെ അപ്പോൾ ഈ അറ്റത്തുള്ള ചെയിൻ എൻഡ്സ് മാത്രമേ ഫ്രീഡം ഉള്ളൂ. They are free to move. So the segments which are away from the chain ends, they can be considered to be part of the chain. അത് ചെയിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ട് തന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് മൊബിലിറ്റി അതിൻ്റെ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആണ്. പക്ഷെ the two end segments, എൻഡിലുള്ള സെഗ്മെന്റ്സ്, they are connected to the main chain only one end. ഈ എൻഡിലുള്ള സെഗ്മെന്റ്സിന്റെ ഒരു എൻഡ് മാത്രമേ അടുത്ത ചെയിനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ, and the other end is free to move. So it has more freedom of motion. So for a given weight of polymer, low molecular weight polymers will have more chain end segments. Low molecular weight polymers ആണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചെയിൻ end segments വരും. end segments കൂടുതലായിരിക്കും, ഇങ്ങനത്തെ end segments കൂടുതലായിരിക്കും. പക്ഷെ ഹൈ molecular weight ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ end segments കൂടുതൽ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പം ഇങ്ങനെ end segments കൂടുതൽ വന്നാലാണ് അങ്ങനത്തെ ചെയിനൊക്കെ എല്ലാം they are free to move. So larger the number of chain end segments, larger will be the segmental motion. അത് free to move ആണ്. ഫ്രീഡം കൂടുതലുണ്ട്. അങ്ങനെ ഫ്രീഡം കൂടുതലുള്ളപ്പോഴാണ് it is easily changed to the rubbery state, and for such polymers the Tg value will be lower. So we can say that the Tg value will be lower for low molecular weight polymers. See, you can see the chain end segments and the intermediate segments. ഇവിടെയൊക്കെ നോക്കിക്കേ, ഇതെല്ലാം കണക്ട് ചെയ്ത് വന്നേക്കാണ്, and the motion is now restricted. അപ്പോൾ ചെയിൻ എൻഡ്സ് കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ such molecules are free to move and they will be having low Tg value.